zino diamonds wetegereza obagambe diamond bajja kubeerabira diamond betegereze how are you my dear you look so fresh always and young and love nzagigaba I flow in love so ofuna abakuwa love eri genuine ulira nono love osoka kweyagala kumala okweyagala olina wata kwagala it is okay yamanyi kuyamba buyalo kati gwalonda muno ogamba onunja uno love comes from self and then not from outside as simple as that kati fe tujinonyanga bweru bwebuzibu bwetuyina kati omuntu osoka kweyagala wewewa full love kikwanguira okwagala ebintu ebirala era abatayagala bannaabo oba abantu ababeera mwezi empalana saagala gundi ebyo byonna it's because tebeyagala omuntu aba teyeyagala tolina nsonga lwaki oba omuwalaavu tajja gifiiringa they may not appreciate talina nsonga lwaki akwagala zeweseekyayi kinyanguira nawe okukyayirako so love comes from self. Okay. And today we're going to talk still relationships, the people you relate with, especially your partners, banabala, muchala wange, girlfriend wange, boyfriend, mwami wange. How do they affect our different aspects of life? Thank you so much. Nsoko babuuza ko ebbanga lyemmala olusinga siri wano nyinza okwelabira okubuuza aba. Nange sinababbaga amantu oli muwandiisi. Ng'oggyeko tusomesa love and all other things. Mariam is an author. She writes these books, The Lady's Guide to Fulfilling Relationships and True Happiness. Also, The Lady's Guide to Emotional Happiness by Mariam Naguja. You can pick this from Aristoc. Yes, at the end of the show. Akatabo kajja era kali mu kkuba kajja kalungi nnyo kanoko kagenda bamaliriza ndowooza kenja okukola okusembayo then ndyoke ngende mu biography nkiggalewo kwegamba kate ngende mu firimu ogenda mu firimu abuuza abazanya firimu bava muffe asooka abeera muwandiisi addako n'aba script writer bali bazanya bye tumaze kuwandiika kati mwogera byezanyira ate nzazanya abagenda ozanya firimu nengamba katugujja zanya kifo bwekiti kati oluzaze nazanya ki eyo yawedde ttaeyo kuba omukyawo ejja kunyuma kubanga script eba yawandiikibwa ate tolina zanya kyotali ozanya ozanya wolimba era abantu bakula nti olimba your party CEO they can feel that you're fake. So otherwise tubalamusiza nnyo bane mwebale kulaba mwebale kumanya mwebale kusoma mwebale kutegeera okubanga mujja kushonga zino omanya abantu bakyawo okumanya abasinga asoma omuntu akyawo okumanya nalowooza nti amanyi amisinga ebintu bingi okusoma tekugwayo buli muntu aba kyakugamba yadde tuli ba love doctors bangi counselors bangi buli omu aba ne touch ye ate buli omu aba n'okuyitibwa kwe nti ono yayitibwa ku kino ono yayitibwa ku kino nti ono ajja kuyamba ku kino kati gwolina okufuna omuntu aflowinga naawe mu mbeera yo oyo gw'otambula naye so tubeebaza okuba nti musoma muyiga nze nsomesa mpandiika nabateera kyano bannange bano abantu abankubira amasimu nga baagala counseling ey'obwerere ekigambo ekyo nkokibagamba nti buli aneetaaga ng'oyagala counseling eyabwerere genda ku kyano wandiika erinnya lyange vidiyo ejja kuvaayo ne bwe bayamwasuze mutya togamba Mariam Naguja narcissist vidiyo bagikuwa Mariam Naguja yebuulirirawo otekemu essaawa 2 ezo zokka zokka oyige betwagala okuba be babalina sente kakati bano abajja nga ye talina biseera betuwakolako naye nabaterayo kyano namba ebasomesa mbatera video buli Friday mbawa video ntwala ebisani ngakamba koleyo video njibawe okwewala nti amatu okugamba nti ki mutuukako tampulira takwata simu taddamu message nze njikuterayo bwenti gwegendo typing erinnya lyange video zetukoze empitirivu ziwera n'ekikumi abantu abamu ne kaddata ke kaba kamuluma naye atayagala gyo mu free service nedda baba nedda already you're giving us a free service ati service weba yabwerere teekamu kaddata oyige otwale essaawa 2 bye twogera wano byengenda okugamba ni wabbali wali enjawulo tewali kati gwoba oyogera wano nti njagala kumanya genda osome bwoti owulirize okwate kalamu n'olupapula it is the same person talking nze bwe mba ndowooza kati abayagala agatemu erinnya lye nti Rachel ne Hamuza Hamuza yanyizizza bwe nti ayagala oyogere ebe efuuse personal service nti nkutadde ku private ate nga tayagala sasula nedda okay so tugende ku mulamu ogwaleero so omulamwa mukwano Farido mukwano gubaddemu era oguwulidde nkyagulimu ate tulina okubeeramu forever tewalina omwana alina guvaamu tulina okufiiramu maama omukwano guno ogwa romantic si guli gwe ngambe era omukwano guba gwa bika bingi naye waliwo guno guli romantic nti man woman ogwo buli muntu agwetaaga gulina advantages za njawulo ne guli
ogwa mother and child, love of God, love of nature, ebina byanjawulo. But this one which relates with man and woman, erina effect gyekola ku bulamu bw'omuntu which cannot be quantified nga biri tebifaanagana mu kyofuna. Kakati ekisinga otawanya abantu mu nsi is okuyingira ekintu nga tamanyi ensonga lwaki akiyingidde. Ensonga singa omanya why oyingira mu mukwano kijja kwanguyira oku appreciatinga oyo agukuwadde. Why oyingira mu mukwano? Ensonga lwaki okimanyi tufe abamu tulowoozamu mbitize must nti oli ayingira buyingizi oli bwajjana ngamba nkwagala tugende naye ensonga oba togirabye lwaki oyingira ekintu kyonna sina mukwano gwokka. Abantu bafiirwa ebintu mu bulamu olw'obutamanya waayo. Ne bwe nzija nga ndi mutuufu ne nzija mu maaso nga nze mutuufu naye nga tolina nsonga mpandiike ku lupapula kyangu nze obutandaba n'otakya appreciatinga era Katonda akikugjako n'akiwa omulala. That's how it works. Bw'omala otegeera ensonga lwaki oyingira ekintu ne bw'olaba obulumi obukirimu osobola okugumiikiriza naye bw'oba tobulaba tokimanyi oyanguwa mangu okugamba tukiveemu n'oyingira ekirala. Because the why is what drives everything in life. So omuntu ono ngenda kwengeginga naye oba ngenda kuyingira mu this whole relationship njagala yaba abeera tata w'abaana bange. Nti njagala companionship, njagala omuntu okunyumyako naye, njagala omuntu antegeera mu mbeera zaffe. Kati baliwo abantu abalina embeera nga si kyangu kufalinga in love okugeza omuntu abeera busy. Love temuyisa kyekimu n'omuntu alina obudde obungi. Kati gwoba oli busy n'oyagala omuntu alina ebiseera ebingi muyinza okubagana nga ye alina ebiseera bingi ebyokwagala ate ngwe love ogikimako katono novaayo ayinza okugamba nti ono tantegedde. So everybody has needs. After understanding need, nabagamba need assessment in love is very important. Olw'ensonga nti osooka tegeera muntu oli kyayagala bw'omala okitegeera n'okimuwa aku appreciatinga nnyo okusinga omuwa kyateetaaga. Obutategeera muntu y'ensonga lwaki abantu bakubagana. People don't take time to study another person. Tuyingira mu nkolagana nga tetubategedde. Kati ngenda okutembeera Farida nga sitegedde nti ono abeera busy nti ono akoowa nnyo nti naye nga tegwega communication ey'okumukumu gye sinza sobola. Kati bw'oba okifuna bulala tafaayo weebale nnyo. Otherwise buli omu yandibadde asobola ofuna omukwano gwe gumu nga webagwa omulala. The difference is need assessment. Need assessment kitegeeza nti bw'oba ogenda odatinga omuntu sooka omutegeere. Bw'oba ogenda kukwasa omuntu sooka omutegeere. Bw'oba omuntu okolaga naye mu business sooka omutegeere nti tomalaga mukubira simu nga ye tabirivinga mu masimu nti ayinza okukuwa esimu yatagikwata naye ate n'akuddamu afterwards. Omuntu ate gwe busy abeera mu meetings all the time. Obwongo buba occupied. Buli kaseera obeera baby. Yes. Baby jja tunywe chai. Breakfast, lunch. Nagamba sijja kusobola. Kati the problem with love nti abantu bagenda bagaba omukwano n'aguwa omuntu nga tategedde kika kya muntu oyo. Omuntu atwala omukwano ew'omuntu nga tali busy oba talina ku ssente tafaanagana n'omwavu oba kiyite atayina. Ono ayinza okuba alina ebiseera bingi ate ng'oli ali occupied. Kati gwe ogaba ekintu kyekimu n'okiwa abantu babiri mu ngeri y'emu tekibakolera mu ngeri y'emu era omu ku bo tajja kisiima. That is the beginning point of love. Nti love tugitreatinga nga business. That is the reality. Abantu balina kulimba. That is not ebyogamba mbu love me as I am, biki it is free. No. Erina amateeka gaayo. Just like anything else in life. Kati gwe ojjewo omuntu n'omulowooza nti agenda kutreatinga n'omutwalira mu geno and everybody is different. Kitegeeza togenda muwa kyetaaga ajja mala nga takifunye mu ngeri ye, then you have to what? To part ways. So then, when it comes to relating with humans, kyandibadde kyabuvunaanyizibwa omuntu otegeera omuntu oli deeper. Bw'omala omutegeera deeper ajja kwanguyira okumuwa love mu kipimo ekituufu yekyayagala. Ate naawe kijja kwanguyira okukuwa kyeweetaaga. Temugenda kayana naye obutategeera muntu n'ojjira ku nsonga zo nga nange tontegedde nange sikutegedde buli omu ali mu nsi ye. And then maybe you make speculations. Abakazi bonna n'omugrading naye nga te mu bakazi mulimu abakazi abatali ba bulijjo. There are women who are like men. Nga mentally alinga musajja naye nga kitonde kya mukazi. Kati gwe n'oleeta biri ebyabakazi abalala n'okimukubako. N'agamba excuse me nga italaba abasajja nga gubalaba. So it always brings conflict in love. So omulamwa gw'olwaleero twagala okutegeeza abatulaba nti bw'oba relatinga n'omuntu ono gw'olonze twogera ku dating ne twogera ku bufumbo ne twogera ku nkolagana yonna eyinza otwala omukwano mu long term si buno bu short stay
longo term kitegeeza ngenda kulagira ebbanga ddene tukwatagane. Buli muntu gw'olonda bannange muwulirize muntegeere, tewali bintu bizibu mu nsi muno, tewali kizibu mu nsi muno kisinga social mess. Osobola okufiirwa ssente n'ozizaawo, osobola okutta bizinesi n'oddamu n'okola endala, bulungi nnyo obulamu ne butambula, naye omuntu ateeka munne mu social mess. Yeeriwa eno egenda ku mutima kuno ne bagizanyiramu n'aleka obulumi obwo. Because in my industry bannange awo omuntu wajja n'ekizibu nga nange sobola muyamba, ng'olina gamba Katonda akuyambe, nga olaba nti n'okukivaamu kigenda mutwalira emyaka 10, ate nga ne bwana akiviiramu ensi eba ekyuse aba akyuse nga takyayina, nga life has to just define you like that. So kitegeeza nti as we relate with others, as somebody comes to you ng'aleeta omukwano gwo gw'omutima, think about the social mess. Kitegeeza nti bwakuteeka mu kintu kyonna n'akumesinga socially, kisobola obutaddawo mangu. Awo wewali pini awo business sente bazitwale. And it is up to you go baleetera omukwano. Not them yayinza okuba yasalawo this is mission mess people. Yenga yamanyira nti agenda kuba akagenda mesinga no gwe bayingira life oyina okubanga olaba ki ekigenda okufa. That is where the point is. So social mess teyina bannange mabulire n'ogende wa kansala n'ogende tujjanjaba abantu buwongo nenkolaba nti n'ekintu kikyusa bwoti kitwala obudde bungi era oli owamala gamba Maria mwanyamba naye nga n'ebbanga lyatambula dda ng'emyaka gigenze n'ogamba oh my kati wategera nti kikoze. So social mess eyo webeera enzibu nti bwe twagana ne bannaffe oli waleeta omukwano gwa love oba ogw'enkolagana ayingira spirit tayingira mutwe ayingira wano. Bw'ayingira wano n'ayingira omwoyo, bw'ayingira omwoyo ne mwedifayiningira wamu, bw'amala okwedifayiningira wamu naawe ne wabaawo ekibeerawo wakati awo ng'omwoyo bagututte ne mukola bwe muti tekiba just nti bwe kiti n'ebirala bigenderako. Many people are in countries they're not supposed to be. Countries. Ng'oli yadduka ensi n'abeera mu nsi endala nga omukwano gwamutwala oli n'amuleka ne mu nsi eyo n'abeera konfiza nga n'olaba ng'olina kunoonya mulimu n'ogamba banne najjayo nti eno. Omuntu asobola okukyusa ekifo, omuntu asobola okuva ku mulimu, omuntu asobola okukola omulimu. Love erina positive ne negative. It can define you well n'ekyusa obulamu bwo in a better way. N'ogamba nasanga munnange ono na improvinga. And life will never be the same. And then it can kill you. But it also can also bring the negativity. Kale katusoke tumune Mariam tujje oyongere okusunsula ensonga tobaawo tukomawo mangu. Okay, thank you so much. Tulina Mariam Nagoja, we're talking relationships and how they can affect us in our daily life. Abadda senge kabulungi ensonga ye nti wegendereze nnyo omuntu ajjanga akukubala ava kuyingiza mu nsonga za love. Social mess. So, nga bwe tugambye nti kiina positive ne negative, tusooke tulye positive. Lwaki omuntu yandengejiza mu kwagala? Kubanga bakunoonya abantu bangi, banoonya lava abantu naye tebamanyi kintu ekyo nti ne bw'oba onoonya ekintu kino infa tebakinoonya. It must come to you. You're not supposed to look for it. It must come to you because a person who is in alignment with you nga mukwatagana kyangwa mangu mukumitinga okusinga bano omuntu gwe weepaatiikako gugamba nti onoonya kubanga kitegeeza ogenda kukola omulimu ogusigadde. So then positively love relationships enkolagana zammwe n'abantu abalala za affecting emotional well-being. How? Bwe njogera emotional ntegeeza nti omuntu wagwa mu mukwano eyo paati esinga obulungi bafuna dopamine rush ne oxytocin. Ezo hormones ebbiri ze zitamininga essanyu ly'omuntu. Kitegeeza nti omuntu wabeera mu laavu, that's why babanga batalina bwongo, obwongo banga obutaliimu. Eryo essanyu oxytocin lyegaba ne dopamine tewali mu nsi oyinza gisanga. Lwaki? Buli wafuna essanyu eryo eriva mu hormones ezo tosobola kunnyonnyola ky'owulira eri bantu. That's why abaagana omu abalimba munne ng'ogezaako muwoninga nti bakulimba naddayo n'amugamba Farida yaŋŋambye onnimba amaddala kituufu. Kitegeeza nti oli waba mu mukwano nga bamutuuziza mu laavu bwe bati ne bw'olaba nga bamutwala mu kintu tobaako ky'oyogera mpaka ng'akiguddemu bw'ati. Olw'ensonga nti tewali bigambo by'oyinza kukozesa ku muntu oyo ng'alina dopamine rush ne oxytocin eyinza kukyusa kintu ekyo.
ng'essanyu limuyitiridde. Ne bw'awaayo ekintu akiwayo ng'ali happy, ne bw'asayininga ekintu akiwayo ng'ali happy, kati g'obeera n'omugamba naye ggwe bakulimba tebikola. That's why even us in our field omuntu omuwuliriza bw'oti ng'agala sikikunyumizaako naye bajja ne mayindi ng'olwedde eba yagitwala dda ng'akkiriza nga ne bw'omugamba nti ndengera obuzibu era bamala ne babugwamu nakuba nagamba mune waŋŋamba naye nga bakiyingidde. Kitegeeza nti amaanyi agali ku dopamine homoni eyo ne oxytocin ge galeeta essanyu lye lya emotional aba awulira essanyu ku mutima bw'alaba ku muntu oyo. So kikuwa emotional well-being olw'ensonga nti osanyukamu akadakiika ako yadde omuntu aba akwagala oba aba akulimba either way oli asitamala obiriringa nti bamwagala afuna dopamine. Kati oxytocin ono abula ddi nga amaze okuzuukuka kati olwo nga bannimbye ebiwera banzibye ebiwera. Nabagamba lumu ne mbagamba oxytocin as an hormone ejja mu bika bibiri. One, eyo hormone ogifuna ng'olabye omuntu bw'oti gw'oyagala ayina by'oyagala n'akukyamula eyiika mubiri obwongo bwe buyiwa hormone eyo okugamba nti omulengedde amagulu ogalabye there and then wabatanyeze neyiika yadde toba tobumanyi it comes neereeta essanyu eryo ery'obulimba. That's why bagamba omuntu aba asayininga ekintu ng'ali mu mukwano ogwo gw'ekimemete aba ali mu nsonga nfu. Era abantu babeera mu laavu takuyingiza mu bizinesi byabwe. Bw'olaba abantu nga baagalana takuteekanga mu kibizinesi oba ogenda funa mess. Because these are two people in love bw'oyingira bizinesi nabo. Be boogera bali mu laavu tebali ku logical. Ekintu ekiri logical kitegeeza nti olaba ekintu mu butuufu bwakyo. Era bw'olaba nga muli mu meeting oyina aleetwa lava mu having a meeting okola bw'oti. Sooka okiveemu mukole ebintu byammwe. Omukube ali ku oxytocin rush dopamine. Baby wama tubagobe oba nedda goba love baby can we go ahead? It is a dopamine rush. It is not logical. Tokoseza bwongo okoseza mutima. So omuntu wabeera ndi dopamine rush toyingira kintu ekyo, just stand aside because one of them ali under a love spell. Bagimukubye taba takyalaba. So oxytocin ono ajja ku nsonga eyo ne ku mwana. When the mother gets a child n'amuteeka ku bbeere n'ayonka ebondinga mama n'omwana yensonga yemu, that's the same feeling omuntu yawulira omwana jawulira maama we naawe. So oxytocin oyo yaleeta obuzibu era singa gwawo bwati mu relationship omuntu ayinza kugamba yo ono nga tanyirira nze abakazi abaddugavu bantama akyuka nga evuddewo bweti kyeki kijjawo mukwano gugereji. I think it has a lot of factors. Maybe after some time when someone gets it on someone else, they can fall out of you. When somebody realizes you lied or you were fake, it can disappear. So it is just an hormone of the brain mweyiwa mubiri okwalatinga body nti waliwo essanyu mu maaso awo. And also in intimacy tuli holiday. So S3X nakyo kireeta oxytocin ku side y'abakyala. Asite omuntu akuteeka mu kikolwa ekyo. Abaami tebafuna oxytocin. Oxytocin mu baami akola before not after. Naye after ejja ku mukazi. It is like kikyuka. Kajjukidde wakatusomesa. So omukyala wamala okufuna oxytocin oyo asobola okukola decisions enfu. Era awali omuzannyo awo ogwa love. Any decision made after that, it is not a decision. It is oxytocin rush. Kati awo tugenza mu lusayansi. Kakati oli ne yeebuuza twavudde eno twateeseza twayogedde yagenza okumala omukyala ng'akyuse oxytocin awedde asita bamuyiwa bwe bati mubiri it is finished. So then emotional well-being eyambibwa nnyo abantu nga bali mu mukwano. Kirungi nnyo nti omuntu wafuna munne ng'amwagala ebyaddala nga ddala talimba ng'ali ku bituufu asobola okubeera emotional well because oyo oxytocin dopamine aleeta omukyala okunyirira baba beeyagala nnyo ensi mubeera mwaba babiri abantu boogera ebintu temulaba two people amulimba noono amulimba waliwo alimba muni baba tebabimanyi because the dopamine is working in the body. So that is number one. Number two, omuntu wabeera mu mukwano ne munne bafuna support, social, emotional, spiritual, abaako n'omuntu gwanyumiza ebintu eby'omunda byatasobola kugamba balala. That's why the court does not allow husband to stand mbowoleza mukyalawo bo babimanyi nti ogenda kulimba
automatically. Yes, because ogenda kujjira ku bulimba bwa love tebabimanyi ebyo. Olw'ensonga nti omuntu abeera mu mukwano ne munne amusupportinga ng'avudde ku kino ekya logical bali ku love. Love nzibu because it as an hormone teri ayinza ginnyonnyola nga ffe abaagisoma nti ogijonyola mu nsonga ya mental ogijje mu spiritual. So it really gives people support nti oli waba ayagala social support munno gw'okubirako. Bw'oba oyagala biki oli gw'onyumya naye. Munne ye bakoze batya ofuna gw'ogeyaako naye ng'ate asirikira ekyama kyaba babiri awo ngamira ntoyingira mu business eyo, which means they will talk about you and they're not real because bali ku dopamine ku side yaabwe. So another thing which people in relationships which are romantic kyebafunamu nti omuntu abeera mu mukwano abeera motivated. Yes, amaanyi gaba mangi. Teri maanyi galeetebwa ku nsi kuno galaavu nga omuntu ali mukwano. Babeera motivated, things move, biki visions buli kimu kidduka ku speed because love weeri. Naye ate singa era ebeweddewo omuntu afuna demotivation. Most of low productivity in workplaces, in business, eva ku love. Era omuntu singa bamumenya omutima tasobola kugula dduuka kukola. Agamba musooke mugindeko ne yeebaka. Yaba ali guddewo ataba present. So ng'oli singa mpubayo ka message ka good morning honey. Buli kaseera bakubira. Mariam otegedde he has said this. Buli kaseera ku update. Waliwo omuntu yavadde update n'ensagala okuseka nga buli dakiika ba update agambye bw'ati n'agamba bw'ati kaka tuliwe ne mugamba madamu oli ku stage nga ali too motivated. Love ereta motivation. It can grow things. It can produce dreams. It can era bw'oba olina dream yonna teeka ku love ojja kulaba. Teeka mu love. Love is an ingredient eyongera ekintu okukiibwa amaanyi. Much as ekiwa amaanyi ate singa omuntu akumenya omutima at the same time era nabwe amaanyi gakugwamu. So obeera nnyo careful okuba nti omuntu gwowo omutima gwo aleme gubeera ng'agenda gumenya. Kubanga wagumenya ni byonna byokola nina okuyimirira. It doesn't matter because me I've seen people who are working in banks. Olina agamba nakoze losi ya ssente nga nziwa client ng'awunze bw'ati oli amuwunza bw'ati mu laavu n'atuuka okuwayo sente zikyakwatagana n'atwala nnyingi naga kati ate ngenda kuteekawo I have to pay back because tali present mentally. So bwe buba mwagala bannammwe bannange mutuyambe bw'oba omanyi tuyagala omuntu tomumeesinga nnyo mu kintu kya wano kino ekintu kikulu nnyo nnyo nnyo. If you mess here mentally omuntu oba omututte aba awedde. So those are some of the points why people need to be in love. Okay, ebirungi biweddeyo kyogamba. Ebirungi anti tetujja bimalayo. Ebirungi ebisinga of course when you having intimacy with them bikwatagana. You can wait on them. Osobola omugumikiriza n'ogamba munnange omukyala yagenda kusoma n'alinda because love is a force which can even produce patience mu mitima gy'abantu. Oli agumikiriza munne n'agamba munnaye mugumikiriza. Twalaba nko kapo ng'omwami mukyala omulwadde omwami n'atuula bw'ati n'alinda eyo laavu kati si bino ebyokusaaga n'agaana edda mukyala wange ali ku kitanda kamubeererewo. Birimu n'okusacrificinga birimu n'okutta ebiseera of which olina okutta obudde bwo okudeetinga olina okutta obudde okumumanya. There is time loss. That's why most of the time if the relationship does not work out tubala biseera byaffe nti yammalira obudde. Omwami n'agamba yanyonoonera ssente. Olaba birimu losses nabyo. Kitegeeza nti wenkuwa ebiseera byange nange nenkuwa resources awaliwo love mu exchange nkwagadde. So those are some of the advantages. So mwe abatanayingira mu love abasuubira ogiyingira oba abagirimu ebyemufunamu ndiyagala muno ngomanyi byebyo byemufunamu support bitane stress. Stress akuba bw'ati bw'omuwandiikira ka message nekendeera nagata ofayo baby we shall sort that. Okay, tuli wamu. Emundu emenye yogedde. At least ninayo omuntu ampuliriza. There are conversations you can't have with your parent yadde yakuzaala. There are conversations you can't have with your sister or brother. There is a conversation you have to have with somebody gw'omanyi nti mulina kyemusharinga wamu nga ajja kuwuliriza akutegeera agambe nedda kola bwoti. It is even advisory. A person who is in love can easily advise another not to advise ye. Naga, should we continue or not? Good or bad? Is it good or bad? Because omu believing iramu. So love does all those things. So then, bw'oba omanyi nti oli mu love naye nga tomanyi ensonga lwaki wagiyingira kyangu nnyo okutalaba ebintu bino mu advantages. Kibi nnyo nti abantu bayingira mu mukwano nga batunulidde ssente
sente nfunamu mmeka ampadde ki ebyo bintu ebyo biri mu Africa wano because tebalaba muntu value ye. So love ene so n'okusikiriza president omulamba ow'eggwanga n'abanga takyakozesa logic akozesa toyina kapojola benga n'omwami azina ku kamera bulungi nnyo ngazina n'okuzawenga naza sokitegani nga bambi mwami yali mukwano naza n'abantu bamulaba tafaayo love ogwako n'ensonyi love omuntu agwako ensonyi agamba oba bamuvuma oba tebamuvuma yono love has a force. Era nagamba Katonda ku kintu eyayiye emmundu yagiyiya naye Katonda yayiya love. Love n'emmundu bifaanagana kubanga oli wakuwa love what n'emmundu efuuka useless because that is the force that drives things. Oli waba n'oba president wa ggwanga ne boba oyina ng'oyina all these credentials wasoma biki oli n'akuteeka mu mukwano okufuula omwana omuto. It brings the child in us. Olina okuzannyako obanga omwana omuto kitegeeza tosobola kutwala bitiibwa byo n'obiteeka mu laavu. Oli akutadde mu laavu asooka bikujjako bw'ati n'obiteeka wabbali buno obwa serious obutwala mu bali abalala bw'otuuka ku ono you become a child. That is how dangerous it is. So weegendereza omuntu ng'akuteeka mu mukwano nga tosooka kunteeka mu kintu ekyo vulnerable obanga afuuse vulnerable gy'ali. So bulaba omuntu nga bamutadde mu laavu balinange mbabuulira tomugamba kintu kyonna mb'omukolektinga muleke akituulemu akitomere waawulira nga agambye nkooye n'agamba Farido manyi ndabika n'azuuka ng'omugamba nali nkiraba tomugamba before because ne bw'onaamugamba takunyegera ate anti lwaki tewaŋŋamba wali aba tajja kuwuliriza tebawuliriza. The hormones in play cannot allow you to see the truth. The hormones in play. It doesn't matter how mature this person is. No, love doesn't have experience. Ali mu myaka ana, for example, 5. Why? Nabira balabadanga ali mu 2 kati omuntu waba akingambye ate kankubulye love buli muntu amutreatinga differently as age goes by. Love eya 20s kyeyakuyisa si kyegenda okuyiza ku 40s, si eya 50s ate si eya 60s. Love eyisa abantu differently basing on the stage gye balimu. Nti love y'omwana wa 20s ebeera eri emotional aba tategeera ayinza n'okukaaba amaziga takubye simu n'akaaba n'okukaaba ye kyatona ali 40 tajja kukaaba agamba this is just nonsense amaziga tegakyajja. Then ate oli akuze mu myaka agamba takoze eki ekyaba yakigadde dda ng'akwata kirala. So love eyisa abantu differently basing on experience and age. Kitegeeza ate agifuna myaka 2 bwekutomera ku 60 ofudde kitegeeza egenda kukola ebintu eby'abaana abato olw'ensonga nti wayitamu experience. Bwekutomera ku 30s nekujjamu ekyo ekintu ogetuuka eno wagulu wafunde experience. Bwekutomera earlier it has different play basing on the stage gy'oliko ey'obulamu. Okay, katugende ku bikyamu ebyetukola. Thank you. 1. Love gyekoma okulungiwa ennyo n'ogigwamu osobola okufiirwa ebintu ebyo tubimanyi enkya n'eggulo. Kitegeeza nti if somebody falls out of love bwe kiggwako kisipeera ekyo asobola okutwala ebintu byekoze. Kisipeera kino kisobola kulastinga for the rest of our life. It is very difficult because it keeps on changing. When you go to my channel ndabasomesa the 2 types of love. Waliwo compassion, passionate love ne compassion. Ezo love ebbiri zijja mu stages za njawulo. Passion love yeno gy'otunuulira munno n'owulira nga ne bwali emmere alya bulungi ne bwamira amira bulungi omutima gukubira wamu. Passion oba owulira there is full of intimacy. Omuntu yonna ogamba you look forward to eyo passionate love. Naye as a relationship grows into long term muzadde abaana buli omu ali busy bikyuka eva mu passionate neyingira mu compassion okulumirirwa n'otandika osaasira mu muntu. Bukitegeeza nyinza okukulaba ne sitakyamukirira, nyinza okukulaba ne sitafuna busimu buliye naye nga nkwagala nkolinako ekisa sisobola kunnyonnyola kwagala okwo gy'oli naawe tosobola kuwulira okujja nga bamaze tupatinga buli omu waaleka munne bw'ogamba waaw I just remember the porridge you cooked. Porridge. Of all things ekyo kyajjukira takyajjukira kiri. Kitegeeza nti passionate love yezimba compassionate love. Tosobola tuuka mu compassionate nga tuyise mu passionate. Ate oli waaba akutwalika mu compassionate bwakamu yakakulaba
mwakakwanagana naleeta ebizibu. Maama wange mulwadde ali ku kitanda, sister wange biki bikyalina kansa, aba atandise kuteeka mu compassionate nga temuyise otuukidde mu bizibu, temunnaba kunyumirwamu, tonnamufiiringa, akuteeka mu bizibu. Kitegeeza they are sending you to compassionate love before you experience the passionate. That's why omuntu asala eddiiro n'ogenda mu compassionate love okoowa ze love ez'ebizibu. Buli simu ejja asaba kintu. Hello baby, how are you? Ndi wano anti kontaina etuuse, sente ziweddewo. Wakamulaba tonnamufiiringa aleese ekizibu ku mmeeza. Yet when you're in compassionate love, kikwanguyira mangu okuyamba muno mu kizibu kubanga oba olumirirwa. Mwayita dda mu passionate n'ogiwulira n'egenda mu compassionate. But most of the time abantu bakrosinga over. Tawa munne budde kumunyumirwa n'adduka mu compassionate. Numirirwa ekisitamanyi. Nga nange nziruka. Hello, munange wakanda ne I have a problem. My rent is due. Anti kale. Hello, anti fees zibulako. Abaana bange baddeyo kusoma. Omuntu n'agamba, sinaba naku kunyumirwa. Ate oteeka mu kizibu. It becomes a mismatch. So then, we should understand that these two types of love, zezivuga. Olina okumanya where you are. Level kijoliko. Ani jakuwa. If you're a couple which is like 30 years, 20 years, 15 years, temukyali mu passionate. It is impossible. You're incompassionate. Tekyacamula love. Tekyacamula. Eriwo omuntu mukwatibwako ekisa. Yes, I can't hurt her. You share children. Bambi oba ali ku mawanga akola ata akusa supporting a family. Olina okubaako n'ebyo ebintu ebikwasa ennaku. Naye nga si kyamukirira. Oli waddemba okukyamukira n'abalala. Noyinga compassionate. Naye nga si compassionate. Compassionate yesinga otambuza obufumbo. Compassionate yetambuza thank you long term relationships. Era oli waba tagitegedde agamba bintami. Olina agenda n'atambula yonna gy'ayagala. Naye n'akomayo wa mukyalayo because amuyinako okusaasira. Because compassionate. Alumirirwa ebbanga libamaze bibagase byebingi ebibagatta byebingi. You share friends, you share relatives, you can't just get out of that. Naye nga nawe oba wakoowa ge mazima, you can as well get them passionate somewhere, but then this one is now compassionate. So when you understand that love etuuse mu compassionate level, kyabuvunaanyizibwa bwo okutegeera nti si yesaawo otandika okugamba bimbowa bintami y'omuntu ng'alabye, because the level has already changed. Not understanding the level where you are is the reason why many marriages end. Oyina agamba bintami n'atandika kibuto kirala ne bamuzaayo mu passion compassion. Eyo n'agibuka ddala mu passion compassion. That's how love flows. Okay. Kasimayiraako oyina nekunoonya wengwa. Ojjukidde compassion passion. Era most relationships zifiira ku compassionate love nga tewakyali kyasanjo ekyo. Oliwa omuntu atandise okuwe tewakyali omutegedde. Actually ndoza compassion ba kuyamba muyamba mbeerewo. Kiri mu budde bwe mumaze mu kintu ky'okimazeemu. The beauty of life is how long you build something. When something has stayed long, vision, nga bwe ngambye nti I've been this thing for 10 years. My books are now 10 years by the way. Biwezeze emyaka 10. Kati omala emyaka 10 kitegeeza gufuuse muzannyo. To me, I'm already bored. The truth is I'm bored with this. Because nkikoze emyaka mingi. It is like play. Olaba? The time when you first boredom is when it is starting to marry you. Otegera kantu wako. Boredom is the beginning of marriage. Kitegeeza nti until when you get bored in the vision, tosobola gifunamu kituufu. Because right now, if the books are in 10 years, I no longer push for so long. It is moving on its own. It is in countries I don't know. It is tekukyali mulimu gwange kati. Nga bwe kyali luli. So even in relationships, when it clocks 10 years, kiba kituuse mu boredom stage. Kiba kikuze. Kitegeeza amaanyi gwali okozesa luli ng'omatiza omuntu gakendedde. Esente ziwateekamu zikendedde. Wano omuntu asobola okukekkereza kubanga takyaswala omugano gasirina sente. Tulye kikyati sijja sobola kino kijja sobola because mukuze mu relationship ate awo abasinga bebatamira ne baddayo mu kiri ekyobulimba passionate. So passionate love is not the time when people build long-term relationships. It only builds when you're in compassion. Wow. Musomesa webale. Ekyokubiri. So ekyokubiri so suppose tugambe tutya? Tubale ku ya negative. Yeah, tuli ku negative of love affairs. Number 2, when you are in love,
most of the time you become vulnerable. Vulnerable kitegeeza nti otandika okwogera ebintu nga olowooza oli ne munno buli kimu okyogera nina okuripootingira buli kimu si wekiri byenkola byenfuna but of course due to human nature, as you know, human nature most of the time will change. There's not the when two people who are born in different places, raised in different places, having different values, will become one. Tekisoboka. And we grow at different rates. Sisobola kula ku ngeri gy'okulamu. Speed gyendika ey'obulamu si ye speed yo. Buli omu alina speed mita ye. Nyinza okuba nyanguwa nnyo ate gujja silo. Nyinza otuuka awantu ate gwe n'oyanguwa. That is what causes that thing. So most of the time when we are in relationship with people and we are vulnerable to them, they hurt us back. Kubanga gwoba omugamba ebintu nguluza muli kule buli when we are vulnerable, you become vulnerable and you have to say everything as it is. Babagamba omukwano olina okwogera buli kimu report. You must report. So to catch ngoli at their massive, they have a lot of information about you. They have a lot of valuable things. Yes, and you cannot even just get out. And most of the time when someone comes and says, "Anta mejabi bamugamba soko lindeko," because when you kuva mu kintu, immediately knows and just chikomi one. Naye other things come by. Gwa yuwera byantu wayogera ngamuli naye. Wamuwa bifaananyi byo, for example. Even you went to banks and took loans together. That's all. Those are all ties. Then before you realize you've invested in something together. Winagamba nedda ettaka lyange ennyumba nzi yagizimba kati kwa ennyumba yo ndikire ettaka oba sigala mu mwonna. Thank you. Vulnerability. It is very, very difficult to handle. Oba oli mu relationship kubanga oba tomanyi how much should I stand, how much should I live out. This is a human being, realistically. Because me have studied nature, I've studied human. That is my training. Nasoma human psychology. So what I know is that when it comes to behavior, abantu chola basibu kibira. Because this is love and it expires. And sooner or later, me what I'm hearing now in most of the cases, Zorianti, by investing abonna kakati batuse, and they can't even separate things. Ngane bwa separating ngwina mugamba kimulekere. Saba katonda akuwe birala. Otherwise, even if you separate them and then you cause... So should we stop investing with our partners? No, no, no. It is okay. It's very okay if there are guidelines. Guidelines, you know, kubanga amazima gali nti a human being changes every day. And you can never know what they become tomorrow. Me, I've had chance to look at couples who are in 70s, who are... No stories are no gamba. What about guidelines and zibao? Nene zibalemu kutukiriza. At least it can help. Omuntu okuba nti aswalamu katono. Naye abantu awali love n'okozesa omutima for investing manyi ekintu kifu. Even if it's friendship. Haven't you done partnerships with people? I've lost partnerships. N'okola partnership n'omuntu under friendship nebiggwanga akubye naye nga bwemwali mutandika byali yagamba ndi clear. Are you sure? Yes. In the picture. Kati gani tumule mamayo. Tukomeo tutandikire ku number 3. Did we even exhaust number 2? All right, we're talking love and how it can affect your life. To come out of our. Okay, thank you so much. Ayagala okuba akokyotesa. Oyina kyoyitamu, oyina love weyakusuula naawe nga tolierabira, you're still struggling with that mess you were left in. You can share with us briefly. Oyita ku WhatsApp number is 700656500. Njikoderamu musanvu not nkaga mutano not. Take okwo tugabanyizeeko oba weetaaga advice. Mariam can chip in mangu. Twogera love na biki byereeta ebiyinza otukosa for the rest of our life, or bigger part of our life. Yes. Kyetulabidde okwogerako, okay, tulina okwogerako kati. Let's talk about sexual relations that happen in love affairs. Multiple sexual relations, or people who choose others. But okay, simanyi oba abantu balina okiteekamu obwegendereza nga tufudde ku HIV ne STIs. There's something more that is beyond somebody having a sexual relation with another person. Sleeping together is not just it.
ekintu ekyo most of the time because of ignorance, and of course ignorance is not an excuse, abantu tebamanyi ebikolwa ebyo ne spiritual missions eziri behind it. Abantu abasinga when they engage webabeera mu S3X intimacy balowooza it's only for pleasure and reproduction, but there's something beyond. In fact, the highest energy in the universe comes from that thing. Highest energy. Amaanyi agasinga obubi oba obulungi gava mu kintu ekyo. So abantu abasinga tulaba ng'omuntu ng'ali messed up ng'obulamu bwe buli off, ng'omanya nti abantu ba having sexual relations nabo bali messed up, bakimwambaza naye tosobola kimanya mpaka ng'obulamu bwe butambudde for quite a long time. Era abantu abatandika okwegendereza ensonga eyo asooka kumanya who are you what are you before nga atanda kuteeka mu kintu ekyo. Waliwo abaakisoma baakitegeera abamu kuba buyinza asooka kwetooloola kizibu nnyo olwanoonya ki because byozimbye byokola bisobola okuttibwa omuntu omu dakiika 5 zokka. Byokoze byozimbye mpasa nakyo ogenda fiirwa naye bw'oba okoze ebintu byo ng'omanyi ddala bikutwalidde emyaka mingi, somebody can engage you in a sexual practice nayonona byozimbye emyaka emingi. Usually baba tebagenderedde ndowooza naye mwennyini abatamanyi nti waliwo amaanyi g'alina gali mu kintu ekyo. So many people it's either born or made. Waliwo abantu abazaalibwa nga balina amaanyi amabi nga bwe batyo bamuzaala bwe batyo nga yagenda okuzaalibwa from maybe the practices of the grand omanyi ebintu bye bakola ba grand bigendera ku baana paka ku the next generation nga azze bwatyo bamuzaala. Kati gwazze n'akuteeka mu mukwano gw'ekimmemette n'akuyingiza mu practice eyo asobola okukumesinga up naye nga kivudde ku the great grandies n'okiyingira. You cannot tell the impact mpaka singa obeera n'omuntu embeera esinga n'ogamba ngenderedde ekintu kino buli wembeera n'omuntu ono kiba bwe kiti n'ogamba naye something is off. So most of the time when people have sexual relations with others tekiri kuona omuntu gwoba naye, they are spiritual. Abantu balina ebintu byabwe. Omuntu nga ye people are spirit. Man is body, spirit and soul. The most important being is spirit. So spirit y'omuntu olina okusoma ennyo okusinga physical. Esomwa. Can I say it? Mariam, bw'ontunuulira wano you can read. I can. That is my training. To me and even others. When we talk about the dimensions of life ziri ttaano, waliwo physical nagibagamba ey'omubiri gwo. Omubiri gulina okuba nga gukolagana. Obwongo, omutima, kibumba byonna okubeera ng'oli physically healthy. Tokola ki? Wano ndi healthy. So the dimension is tick. Waliwo dimension eddako ey'obwongo nti obwongo bulina maso bw'otagiriisa bw'otabuwa information entuufu bw'obuliisa ebintu ebikyamu amawulire amakyamu it can affect you outside. Naye nga kivudde ku ki? Ku mental dimension. Mental ye emotional. Kyolowooza wano kyaffectinga enneewulirayo. Bw'oba oyagala kunyiiga tandikira wano, bw'oba oyagala mukwano tandikira wano, bw'oba oyagala kusanyuka tandikira wano, bw'oba oyagala omuntu okukulako waya tandikira wano. It is a mental dimension. Kati bw'otamanaginga wano togenda managinga mutima. Kino result ya kino. Then netudda ku financial, ensimbi ziyingira zitya, zifuluma zitya, lwaki teziyingira, zikendera zitya. It is a financial dimension. It can affect your life. Without it you may not be in a physical well-being. Nga esente zikyankalanyi. Netudda ku social, enkolagana yo n'abantu b'oyagala, relatives, friend, abakwetolodde, colleague, they can affect you positively or negatively. But the last part is the spiritual dimension. Kekasembayo waggulu. Spiritual dimension kitegeeza omwoyo gwo olina ogutraininga okukula nti time etuuka nga osobola okuwulira buli kintu nga tekyogedde. Ffe tugutraininga. Isn't it a gift from God? It is not a gift. It's not a gift. Even if it's given as a gift and you don't train it, it dies. It's the training that people go through. And the funny thing with the spiritual dimension is that okutuuka mu spiritual dimension tosobola kufuna results zaayo nga totereza bino biri wansi, ng'omubiri gwo tegukolagana, mentally tosobola kugatta, emotionally out of balance, financially ebintu tebikwatagana. That's why many people who are spiritual most of the time bino biba byagwadda wansi.
ebisinga bayabitegeeza tebaba nakavuyo kitegeeza tebapakukapakuka kati omuntu wabakeera adduka emisinde akola nnyo tasobola kuwuliriza mwoyo spirit yawe yogera nnyo nabo spirit asobola giwuliriza nti oli busy it can never listen ngamba ono naakuze ng'aterezeza their spiritual baba n'obudde bungi that's why babeera mu ziyoga ne babeerako mu silence naye bakoota otumala asobola okulaba asobola okukusisinkana obwongo ne bumugaana okugamba yes aba akuwulira mangu because aba yatereeza dde omwoyo gwe asobola okugamba nti tajja ku accessinga oyo mumuleete bawuliriza nnyo because ali mu mirembe bano abantu abajja nakukwana they disappear they've discovered something about you because at times your spirit does not even allow them yes womulaba bwoti oyinza n'okuyomberawo because spirit esooka yemusika nemugamba genda gwe wenyininyini because oba omaze otereera that's why nze newunya abantu abagamba mbabba abantu abagagamba omubba how do you steal them oli omwoyo gwe guba gwakula dda buli mugagga akiina bano abagamba nti kati bwakolera mugagga mbw afekinga abba aba yakulabye dda ogenda okirowooza nti ogenda mubba nga yakufiiriza dda nti gona ali fake they can sense fakeness because the more the financial dimension is clear spiritual eni wansi waggulu ekola mangu wano wansi ng'omuntu ateredde you have come to understand that that's why bagezako oba yaba yamutegedde dda oyo mumujeewo they can sense easily kitegeeza apart from you being real direct and transparent you cannot bring that fakeness and lies they feel you nagaana bagaana omwoyo gugaana immediately but if somebody is peaceful your connection with God does it have anything to do with your spiritual erina ebikenga bisatu webale nnyo there is connection with God ng'osaba nnyo abo nabo gye bali mu makanisa mizikiti ng'aconnectinga nnyo Katonda naye nga talina empisa embi spirit ye bateteredde naye tebateredde ng'asaba basiiba babeera ku ki babeera ku nsozi balimba buli kibwa ddiini kyegamba akikola ne babikwata n'emimwe mu mutwe bwe bati abikulaminga naye nga kuno okwagala kuno okwa practice tebakulina bajjudde tima balogologo boogera bubi bageyageya asito backstabbing omuntu omwoyo gwe gwonoona so for you to have that spiritual you must be pure thank you osooka goba bulogo n'ogoba empisa embi n'ogoba jealousy asita obeera n'ebintu ebyo togenda kulaba muntu akulimba that's how funny it is kati abagaga bali pure byonna abasinga baba batereza emyoyo gyabwe kwa kati lwaki abakuwalana aba yamala dda gwe byonoonya abifuna dda lwaki abawalana omukozi they don't do that gwe abeerako ekikyamu which means akyangwa mangu y'okulaba gwazze ng'olina kyonnoonyaako lwaki ate mba nkukyabwe there is a reason so that's when they develop that spiritual wellness because of purity. So good day protecting her. It's mainly for protection. It is the beginning part of everything. Kitegeeza before you employ anybody, wuliriza omwoyo gwe bwoti. Before you choose anything, wuliriza bwoti. As towuliriza nakibagamba. And something does like this, it is wrong. Towetaaga bubaka bulala. Kati gwelinda ku action. The spiritual part is very deep. Okuli bakusomesa kulala. Abali ku channel yange ndikibasomesa how we develop this, but you cannot develop it nga wenkugambye nga tokoze ku mento kitegeeza nti olina okubanga you can relate with many things tubula abo tosogamba bakiwandikako bwe bati kyangu amangu okuwa answer than okubeera spiritual nga toli empty eno wansi tekisoboka. So today ku spiritual aspect clear omumiro okoze obugagga bwo okeera ku macha okeera mu katale okola nnyo naye no engaging mu sexual relation n'omuntu omufu it can kill everything ng'ogwoyo gwe gufu ayina ekisiraani tekiba mmwe mukiyita bwe muti naye omwoyo gwe guba mufu baba balumya abantu bangi gy'okoma okulumya abantu gy'okoma okuleeta obulumi ku bantu buli muntu n'akunyiigira ag'amaanyi g'ozimba ku bulamu bwo ge gafuuka spiritual aura gy'oleeta ku byakusanga. That's why many people nina when I was in some conference called the EU Summit yali munyonyo that was end of last year nentulako bwenti ku mazzi nga unaga akantuleko kwano so I see a lady sits near me nga nange ndi kubyange ndi ku simu naye ali ku simu so from nowhere yambuuza oyo yagamba do you have lip sheen oba biki ne mugamba no I don't have biki but can I ask you a question omanyi omulimu gwange abantu beeta sibayise tuwetaga kummanya tamanyi gwa Uganda naye awinza okwogera ekintu otegere nti gw'okigamba yinze nanyini wati nagamba there's something I'm going through nendowooza nti alina we yandaba sayaga kubeera offensive namugamba oh so what is that I wonder why I only date poor men
ne muntu ne bwinti ne mugamba laki olowoozeza bwotyo naga because I'm really tired of it ne mugamba so olina omuntu gwalabye nga mugagga gw'okomparinga ne bewalabako naga because I have a colleague of mine for she gets powerful people but me omanyi nti banwanira n'okunwanira so I got interested in the subject muno mulwanira bamulwanira ne mugamba kati okay so tubuuze gwe wasooka okwagala yali ki nagamba naye yali mwavu ne mugamba nti kati omwoyo wagwambala dda it has to follow you through so kati wemba njaga kibaamu nkola nti ne mugamba nti when you get that powerful person notamwongerako bano tojja kuva mu kavuyo ako bajja kujja bwe batyo it's a loop so kitegeeza ng'omuwala munyirivu namutu ngamba so spirit yajambala dda ye alowooza nti just sleeping and but after there you get that spirit on you so kitegeeza you rather sleep hungry than eating kamunye olyamu kamunye ne ekintu ekyo ebbula ly'enkoko terikuliza kamunye abantu otwange ebyokusaga omwana yambuza ekibuzo neŋŋamba n'abuuza omuntu ne mugamba nkubuulire genda okyusa ekintu ekyo waliwo ensonga lwaki oba ofaanana bwoti and then you jump around with such people kitegeeza waliwo ekintu wajja okizimba the more you get the more power you build so then the spiritual aspect in love is very deep before you date somebody sooka abo abantu abalumya abantu abajjudde emyoyo emibi abalogologo omuntu waba mulogologo tayina in life tayina kwagala ku mutima kati bwendetinga omulogologo for example nange mangenda kulogaloga because they affect your destiny yes binenge nange jebinkosa they affect your destiny kitegeeza ne bwoba ofunye omuntu omutuufu bamukuggyako because you're in alignment with the wrong person you wear their spirit oyambala omwoyo gwe because positive ne negative yesinga amaanyi kati oli wajja n'ettima ajjudde omwoyo omubi gwe n'ogamba oli mutuufu you cannot that's a mismatch of spirit you struggle with it kitegeeza nti purity meets purity nothing more era nze newemba employing checking omutima gwo nga mubi ne bw'oba olina certificate ezenga neggulu kugamba lira tukomaawo because omwoyo guno gwe gukola ebisigadde omuntu alina okwagala alumirirwa omuntu ow'ettima n'ekirungi kye olina bakikuggirako ddala because you don't deserve it you got it in a wrong time and you're not ready for that so most of the time we find the right people the right everything but because the spirit eyambadde omuntu ettima liba lizaale and it's a habit built kitegeeza tosomakoze ogambye negative eyina amaanyi mangi nti zere bwenzija with my pure heart tosembeera omuntu nga talina kalungi kayinza kunzijako ye akusika sigwa amasika tosobola muteeka mu nsi yo kyangu ojja twala emyaka mingi amaanyi mangi nnyo omukyusa okufuuka gwe so instead of wasting your time on negative you rather avoid negative ebanzibu nnyo okujisika okugiza eno so when people relate in love no relating n'omuntu ng'ajjudde omwoyo omubi akufiiriza buli kimu and it takes time it's not a one day it can take a number of years paka ogamba oh wait a minute you realize nafuna omuntu ono my life has never been something is off naye ng'emyaka giba gikoze ki nyendoza n'okumwetagulizaako kyangu kiba kizibu kugamba negative esinga positive amaanyi kitegeeza amaanyi ge balina gaba mangi nnyo nti gw'omwetagulizaako kiba kizibu nnyo okusinga gwe omutuufu so in conflict resolution tugamba avoidance is the best just avoid don't resolve conflict just okitabusi n'ogamba osijja kweyongerayo so mu bufunze falling in love is a very beautiful thing very but be extremely careful who you fall in love with thank you omuntu mucekinga omwoyo gwe bw'aba talinamu kwagala ajjudde ettima n'owulira ebigambo ebimuvaamu n'ebikolwa togeza kurelatinga kubanga amaanyi gagenda okukulekera gagenda singa gwe kyozze nakyo they suck it away kati mu kupapa kwe tuliko ennaku zino the desperation we never get time to because even if you hurry up and you get into it era eyo desperation n'abwangu bw'oliko era ojja kumala obudde bungi okyetaguluzaako so I would rather tolya kamunye enkoko gy'oba olinda as simple as that don't eat kamunye olaba wait for the hen because katonda abajja kuwa finally than that thing of people rushing when you're positive and you join yourself to negative it clashes so oyogedde ku kintu ky'obwavu nti omwavu ayinza okukulekera spirit waliwo omuntu okuba nga tannafuna
talina mwavu but their heart is pure. Oba omuntu omwavu talina pure heart. Ndabyeko omuntu omwavu okatalina ate nga yadvise wange by the way nga talina naye nga ajjudde omwoyo mulungi nga abulako kaseera buseera kubeera in the right place at the right time ate obuiki akaseera yakafunye era ebintu byakyuka. Omuntu omwavu gwe twogerako gwe guno omwoyo. Obwavu si ssente, obwavu si ssente, obwavu si bintu, obwavu is a character. Omwavu yatya baba n'emyoyo emibi, bafiiriza, boonoona, tebakekkereza, tebalengerera wala, tebalaba value. Ne bw'omuteeka ekintu ekirungi mu maaso akiisa bubi ne kimuva mu ngalo. That is poverty because getting it is not easy again. Kati muntu omwavu kitegeeza nti bw'ajja n'obulimba n'agattako ettima n'agattako okwonoona obutalengera wala ne bw'omuteeka mu kintu kye kirungi agenda kiisa bubi. That is poverty, not money. Because money comes and goes here and there, but poverty is a spirit. Kati gwobeera n'ogamba weegatta ku mukwano omuntu ng'omanyi nti olabirira n'ogenda ku muntu atafaayo aba agenda kwonoonera gwe ate kyozimbidde ebbanga eddene, which means the spirit gets transferred. So how does it work in love? Bw'ogatta omukwano ku muntu ono ne mugenda mu nsonga za F3X ng'omwoyo bwe gujjudde ekintu ekyo otandika okulaba ebintu ngeri gy'obirabamu nga bwa mukyafu nawe akusiiga obukyafu bw'aba takwatagana akikusiiga. That is how life is. Aloka quote kenda banyooko ku mutimagano. Money is not sexually transmitted. Kati wenenwetagatingayo kijamani kyange ekigadda anti kakati kyandi okulowooza ng'abagagga. Anti wulira ne bw'onaatuuka ku muntu omugagga Farida bino okubulya mazima nga spiriti y'omufu ejjudde obwavu nkugambye ebwavu kyeki nti ne bw'omuwa ekintu ekyomuwendo n'okimuteeka bwoti mu maaso tasobola kulaba muwendo gwakyo akyonoona bwonoonyi. So lwaki mba nkikuwa kitegeeza ne bw'onaatuuka ku muntu omutuufu n'ojja bwoti n'ogwa ku mugagga n'ogamba nze njagala obwavu bwantama njagala sajja bagagga n'omutuukako bwoti era akavuyo agenda kalaba ajja kuba akavuyo koyina tokuuma budde oyonoona nakutumya bwati ebiboozibozi n'agamba buno si type yange era dduka. Kitegeeza nti most of the time people are not poor because they are born so. People are poor because the habits and the characters they have built with the time just define poverty. Poverty not being money, tetwogera ku ssente, poverty being a character. Kitegeeza nti bw'ojja n'eyo character n'oyingira mu bintu byange ogenda bitta babyonoona tebalabirira tebafaayo kugambye n'omuwa ekyomuwendo n'omuganga yakinoonya ddala nekimujja bwe kimaaso akifiirwa nekigenda ew'omulala. That's how nature does. It's a book I read, it's called Nature's Little Bill. Omusajja yagamba Nature's Little Bill oba kabiru nature kekuba ku nsi kuno bwe butafaayo bwatyo yagamba nga tugamba mbu omuntu bw'aba tafaayo maybe to health, maybe to pay attention to things that matter, time etuuka nature n'ekikugyako. Nature motto eri emu nti use or lose. Bwatyo yagamba you either use something or you lose it. So even if I give you something which is valuable, a rich person gw'onoonya n'otakiraba, nature does this ekijjawo neekuwa gwe ekyosaana because most of the time tubanga abayita mu tests in life nti buli katonda kyabakuwa abanga akugezesa ono akisaana bw'otakirabirira n'otakiwa attention it shoop to the right person. So togamba nti abatalina mirimu nze nagamba omuntu nga nkubulire oli wajja nagamba noonya mulimu nyamba omuwala wange anoonya mulimu nombuuza alina emyaka emeka 35 talina mulimu ng'omanya nti oli wamputtu kati. Yes, there are some people in life where lwaki olina mulimu wagaana okugonda bw'ojja okukolera omuntu oyaga fuuka nga ye baliba n'emputtu ne bw'oli niwakuwa opportunity nti nkolera ayaga fuuka gwe mu dakiika 5 beegombagomba ebyekisiru. Kati oli wajangamba nti alina nga si mwana muto tava buvi ku university waliwo emyaka gy'olaba nga girina kunoonya mirimu nga girina ebintu byegirina okuba nga gikoze. Yes, waliwo n'ebintu ebirina okuba nga byaggwa dda particularly. Kitegeeza nti oyo omuntu aba wamputtu munyoomi ate mujoozi. That's why they don't have jobs. So I don't even bother. I will not tell you, but me in my mind I know it. That there are things in life where nature ekikuggyako negamba because oli wamputtu oli wa munyoomi oganye okutenguwala kintu kisaana nekola bweti ng'ekiwa omulala. That's how nature operates. So when I read that book, it really brought me some understanding. Even in love, omwami nafuna omukyala nga mulungi. Omukyala takiitinga. Omukyala waali n'aleeta akavuyo. Olaba nature ng'ekola bweti.
yemutwale w'omuntu anabaliwe ngafuna amuwe headache. That's how it works. So we must pay attention in life. Nti poverty eno abantu balaba nti saagala kwagala mwavu. Omwavu ng'omulaba alina ideas, ayogera ebintu ebigattagatta, afaayo, akekkerezo yaba mulungi, kitegeeza with the matter of time ajja kuba kukyafuuka. Naye ono gwolaba nga ze n'omuze talongoosa tagambwako ng'olaba olugezigezi oyo totawaana, kitegeeza agenda ku they're going to bring headache and they're going to spoil what you've built. As simple as that. Mbuuza ekirala. Your spirit. Wagambye ejja mu bintu bisatu. You can be with a connection with your God. Yes. Oh yes. Connection with God. Connection with your environment. Togezanga noyisa kintu kibi bubi mu environment yo. Even if it's a chair. Nengisamba nile nga togifaako togisimula ejjudde enfuufu. Because it just intebe terina bulamu. Nosanga ogwinja gunene gugenda kuba emotoka z'abalala obakoona abantu. Nga tofaayo n'olekawo nga tigw'okirabye. Nature teyagala muntu ayina ttima. Never. Because the moment you act like that, you cannot be trusted by bigger things. On bigger things. Kitegeeza connection with the environment kitegeeza nti bw'oba olina ensolo zo, olunda nte, olunda mbuzi, making sure before even you eat, the animal is eating. Kitegeeza you're taking care of nature. Terina capacity yewa mmere, gwa ina capacity okugiwa. Ne era wogaano ogiwa, who is going to feed it? So abantu bano balina ettima, ne bw'omuwa ekintu tasobola kirabirira. They keep things they can't even look after. N'aba n'embwa, n'aba omukazi ku Facebook yagamba mbu embwa ennumye n'ateekawo bw'ati emikono. My dog has bitten me, namugamba bugamba you don't have love. Kinawandika wali. Ningamba you don't have love. Embwa weekulumira nga you are the owner. Kitegeeza ojjudde ettima. You don't feed it. Etegede ntoyina makulu. Nega kati ono lwakiyandita. Naye n'obwongo, you're full of hate. So people who are hateful, tebalina kuuma bintu. They don't deserve anything. If you're hateful, you don't deserve anything. So when you talk about love, ene y'omusajja n'omwami, oli ogamba nti njagala nnyo lava wange. Tosobola kwagala lava nga bino love of environment ogiwadde attention. Bino biba byangu. It can transfer to the other love. N'osanga akakadde njala ekaluma keetaaga help nga si nnene and you just go tebinkwatako. Ddala ensi yaffe eno teri mu kwagala. Eno ensi njogedde love nkooyi. People don't have love. Love eno y'ebintu eno, they don't care. Nti olina w'omuwa ekintu bagakyonoona. Ne bw'omuwedde kikatano nti owaayi jangu tukoleko ffenna ayagala kukitta. Naye ng'ate nze nkizimbidde emyaka 10. 10 ye kyayagala okutta. Of which I am. My antennas are high like this because 10 years is not a joke. Olaba kitegeeza nti love eno eya environment abantu bagirina. Oli waako opportunity agamba jangu tukoleko wano. Abagagga bakomplaining akutere ku factory ye. Ate n'otandika okutta ebintu bye. Gwa mixing amazzi n'okajjako mu butto. Kale. Eyokusatu gitubuulidde katusooke tuwulemuto tukomewo era kyagala tugamba 700-65-65-00 is our number to come out of our eya program ey'olwaleero tulina Mariam Nagoja. She's a life coach. She's human psychologist. A psychologist. Oh, by now I'm a doctor, by the way. Doctor in psychology. I upgraded already. Mariam, ngato oli mwangu. Munange nesitera nnyo byogera ebyo. I believe that somebody who already has something doesn't need to make noise. Omuntu kyanfunamu kyekyo. Gwe ky'oyagala ky'otwala. Because that my value is to give service. Kati gwe value gwa ino jijjamu. Wekoledde oba tekoledde. That is my work. But to blow trumpet, no, I don't do that. I live a simple life. I'm going to blow it for you. The world must know. Amasasi manyi betugakuba balala nnyo. So Mariam, biwedeyo the negatives that negatives. So basically negatives tusembe nga tubagamba nti mbeere careful of people you have sexual relations with. Bw'olaba omuntu nga ajjudde ebizibu togeza n'oggyako engoye. Kati sasa bana batekinga advantage. Omwana akubira essimu n'agamba kino kintuuseeko nyamba oba boyfriend amukyayi or something. Ate atofaayo jangu obeere wano okufumbira ekakyayi naye ng'ayagala kukola kintu kyekyo. Agenda okwetikka agazibu gano. Anti gwe kiba eri gwe tetujja gamba nti we shall live in a perfect world.
some people will make mistakes, others will dodge them. But if you have the opportunity to say no, ng'otegedde bino bye mmanyi oba bye mbagambye, it is better to abstain. N'ogamba nedda ekintu ekyo nkimanyi kigenda leeta kino. Kati obuzibu bwe buli nti ebyo byonna by'otugambye, they're not something that you can easily see with your naked eye, especially an innocent eye nga tolina that powerful spirit. Anti nagambye nti the beauty about life and nature and the universe is that omuntu ali pure gwekolera. Kinagambye nti relationship with the environment, God and yourself. So tukolerere nnyo okwetereza omwoyo omutukuvu, omutima gwo gube nga tegulina mutima mubi. Kijja kwanguya okulaba. Thank you. Nti olina waleeta mubalogaluga basuula biki asuula emitwe oba wakirabye dda, because omwoyo guli pure. The universe is one with you, but the moment your spirit is not pure, kitegeeza tojja kiraba. Kitegeeza tulina embeera bbiri, oyo atamanyi n'oyo amanyi. Kakiri eri ggwe okwekolako. Tugoba ettima mu bantu, tuteeka omukwano mu bantu, tuteeka mukwano nti newoba oli munna alina factory akuyise mukoli amulekerawo empisa embi. Nze njogere n'abagaga nkubuulira bagamba ebizibu byabwe ku mafactory, omwana ajja n'akyankanya buli kimu n'ogamba realize nga mukozi akyankalanyiza adduse kati agenda kukola wa reali olwensinga. That's why they don't have jobs. Kyengambye nti omuntu omulungi bamulwanira omufuna, tosobola kubula mulimu, baba bakutwala dda. Bw'olaba nga tolina kitegeeza olina ettima, olina empisa embi. Something is not adding up. If you see that you're losing something, something is not adding up. No, you have to check yourself. All the time. Yes. Something is not right. Go when you go because the universe and us are one. Katonda naffe tuli wamu bwe tuti. Kitegeeza nti oba okola ebintu nga bya oli mwegendereza, especially mu nsonga za laavu, olina okuba mwegendereza nti bw'oba kyokola kinege kifulumamu. Yadde abantu bagamba nze sibifaako ebyo sirina budde. It adds up in life. It will not show now, but in these other things ojja kulaba. Tosobola kulaba kikyafu nga naawe oli mukyafu. You can only see that when you're clean. That is all I know. Bwetugenda ku bya abazadde n'abaana, omuzadde byali bino bye tulaba where things follow a generation, nti kino kyalemera ku jjajja ne kigenda ku baana era abasinga bwe mutulaba wano tuli ku blessing is a great grandi tebayisa bubi bantu. At least I had a chance of knowing my grandfather and I had a chance of knowing my grandmother, all ends. As long as waliwo akavuyo, abantu abava mu families nga zijjudde ettima obulogologo bambi generational. It doesn't matter whether you die now, wait for your child. Universe kulinda bweti. It waits for you because tejja kulinda gwe olina okugwako omwana wa alina okujja. Kitegeeza nti buli kyokola beera nga tokikolera gwe. Don't be selfish. Do it for others. My dad did this. Oyo yali taata wange. So this is a new innocent soul brought onto this world. It's not innocent. Lwaki Katonda yotagisruya. It's not innocent because individuality. Tewali lunaku Katonda yatonda myoyo gisukka. If the spirits or souls are 20,000, ezo ze ziribeerawo forever. Tewali genda kweyongerako. They just replay. They replay. So spirit ya taata wange akirayo muwunze. Kayingira ono katira yegwe. You cannot say you're independent of them. Impossible. The me in me is somebody who lived before. Is me. Much as the body doesn't show an old woman or an old man. So agamba nti gwe because on ali innocent. Ali innocent because a baby, the body. But the spirit in him is part of the other mess. So then, tukole birungi. So tutira abaana baffe future. Ekintu ekyo, it is generational. Very, very careful. Kitegeeza nti oyinza okunumya bwoti. N'emyaka gitambula omwana ayita empipula bwati. Nga nze minister of gender nenkola bwenti. Nengamba lina linnya nga ndimanyiiko. Gwani nakazi bwono si ebucha. It has followed through. Nenga n'emyaka gitambudde. So we have to be very careful when you hurt other people. It works out because we are one. Gwe ne environment oli one. Nagambi kebentebe gy'otuulako, you are one with it. Don't treat it as it's something different. So otandika okugamba nti biri tebinkwatako, you're part of the environment. Okiraba? So oli wagamba nti ozadde akaana ka baby mbukali innocent. That is part of the mess of the past. So yo nature tekimanyi ngemugatta ku mess eri enkadde. That's why you find families with generational problems which can never be solved. Ngeze tambula bwetu forever. Nga nonajja nga tabimanyi abiyingiramu. Kati ono omwana avuddeyo mu family, for example family y'abantu 10 bonna
ne bajjajjaabwe ne bakitaabwe badde basanga ebizibu ye omuntu omu n'avaayo bw'ati ye aba afunyeeko aba yerwanyeeko which they call spiritual cleansing babeeramu abasaba ennyo aba yerwanyeeko spiriti yo jawula kuzirya endala ate ng'amaze okukitegeera bw'oba tokitegeedde notaba history noddayo n'ogamba let me look at the history of my family n'ogamba ewaffe tebaba na mirimu n'ogamba bwe kiti bwe kiri wabaawo generational thing it comes playing kati gwe gwalina kinoonya n'ogamba nti ng'olina kyusa trend which can take some bit of work it can work but it takes toil oteekamu ku maanyi bwekuba kusaba osaba bwekubageyo ojagenda visitinga it is work but you are aware of it but it cannot send bwe bakuza only different from the other people you are part of them it is that as simple as that so twegendereze tuleme kulimya bannaffe kati bana abatukuba amasazi anti ebyogo ojja kuwulira bakikola kati naye gwe nkuwulira nti time etuuka ng'olina sasulira kiri nga gwe n'okugenda wagenda dda naye nga bakisasula tebaali nawo so universe ejja basonyiwa kubanga oli part of them it is like that's how life is lwakubanga nti abantu bali ignorant of these things they don't take time to study the spiritual aspect of life tebafaayo banoonya ssente but if you care about the spiritual aspect obeera vera weya nti ne bweba nsolo okugambe n'ogirumira n'osanga ekyana ekito for example mu corridor kiri awo kyekaabya kikyafu noyogera ebintu bigi kubanga tewali akulaba muli babiri gwe nekino ki innocent baby and you think you're going to get away with it no obeera just purity I don't know about others but me omulimu ogwampitibwa okukola nze manya amateeka gaagwo the moment I lose that purity sigenda kulaba sijja kulaba bintu byenina kulaba I cannot because you're guided by a higher power kati wotandika okukola obuntuntu it even checks you out which means most of the time n'oba olabye ekintu osirika busirisi ninga amazima ogalabye which means you're not supposed to be bad mannered so tuyigirize nze njagala amasinzizo gonna abalina ezikyaki ezi mukibuga abantu ogamba muleete zino sente bye basomesa abantu okwagala is the point because if people don't have love killing will never stop abantu okwekola ebintu ebifana will never stop tinema kyaki omuntu omuleeta nga ajjudde ettima era agenda kununa byozimba olaba because the love aspect on the heart tebagirina tebalumirirwa they are not one with you olaba they cannot function in a better way so then nze nkubiriza abantu nti okwagala kuno kulungi nnyo if people understand that the beginning comes from these other things bwebirabanga ebitono by the time you love man and woman you takulimbanga nti you are my wife I love you when they are treating other people like nonsense what kind of love is that it's a matter of time when they do the same to you olaba omuntu agenda okukola nga yabikola dde abantu abalala talina kwagala ku mutima if you have love you treat others as equal before you even treat your own olaba kigenda tuuka wano mba kwagala mamu because naye love woman eyo nyangu kubanga erimu okunyuma naye bino ebyokugamba nti toyagala birala wabula oyagala ono yekka gwe walonda it's a lie. Mariam is very right. There are people who can even be with, you can be with at home or at work and they always have bad energy and you feel drained. Nze ngwami ndabye abantu abalina bad energy ng'akusembera bwati n'owulyanga ng'aliko ne bumansuka ng'ogamba avaawodde kalwete ngomba kudda mu mulaba nobawo omuntu gw'osembera n'owulyanga ate omuntu ayinza kuba nga akwesembereza nnyo ate baba tebakimanyi naye babaako that energy babaako energy embi either eri born oba eri made by their actions oba their family's actions buli kintu kibi kyokola kyongera ku kino buli kyokola kyongera kati olra eba ekwetolodde bwe tobata gimanyi obanga ajjudde ekintu bwe kiti nti bw'obeera mu kifo bwoti bakiwulira bw'ovaawo bakiwulira it's an aura ebeera cracked kitegeeza wonsemberera bwoti ngiwulira. And that's what defines people, why they don't relate with others. Someone can date you and they don't turn up. Someone can love you, they don't turn up. They feel the aura. Aura you. Naye ngeri created by ebikolwa byo. Kitegeeza buli w'olumya banno, gwakuba banno ku ofiisi, gwa disorganizinga, gwalina olugambo, gwalogaloga, you're building that aura of mess. Kitegeeza universe ezina kitwakuwa. Olina kutambulira mu kintu ekyo. Eba ofuna bakyamu nga gwe wooli bw'ofaanana. You attract that same thing. Osanga comments oko by the way omuntu ngagamba okoze banne ekintu bwe kino ekijja kubuukira mu baana bo and most of the time we take it as a joke tuba tulowooza aho yayogeza emotions kitegeeza tukole birungi yadde abantu balina empisa embi
ffe tukole birungi terume koowa omuleke mu level ye ey'endowooza ye. Don't even waste time explaining. Tojja bannyonnyola bino byenkugamba biri diipa birumya n'omutwe tibanneemuyise bulungi anti tebajja bitegeera so nga singa omulaga love begets love asite omulaga ekintu ekyo n'ategeera bafunamu okuswala mu mutima naye ng'ensi yaffe eno ngubuulire okwagala kutono ko kutono abantu basiba machaji niweweza lwaki omuntu asaba they are always in churches, they are in mosques naye nga kuno okwagala kuno kwa heart tebakulina. That's why omuntu agenda ku social media n'avuba munne nga taddemu na remorse. Ku byonna kiriwo ekisinga obukulu byonna bikulu yes ebirungi bisiŋŋana nga n'ebibi bisiŋŋana ngo ebirungi ebiriwo kubanga bw'ogamba nti nze njagala nnyo Katonda wange fine good naye Katonda gw'otalabangako omwagala otya okusinga kino ekikulu nkugambye lekayo byonna naye nyini muleke sooka oyagala bino ebikwetoolodde kijja kwanguyira olw'ensonga nti bino bijja naku bikwanguyira mangu okusinga kiri kisemba kwate yabaakulaba kati onanjagaza manipulation. There is manipulation. That's why when someone comes to me abali spiritual nze n'abantu abali spiritual basabe nnyo nnyabo abo abasabe nnyo mbusimanya biki they are liars. They don't love. Tebalina love eno ya bulijjo bagenda kweri esookebwako let me love God but I don't love this. It doesn't work. Shams agamba, true, my husband said he loved me so much but he didn't even care about my relatives at all unless he's reporting bad things about me. It's the lie. Teyasayininga kwagala family yo yonna. Nedda okwagala kuba general oba n'ekisuggest. It is a general thing. You have apathy. Apathy kitegeeza kintu it is general. Tolondamu. You have apathy. So apathy kitegeeza buli muntu okwati munogamba katono lwaki akoze bw'ati I think munogamba kankyekere bwentyo. Apathy is what most people lack and it is the origin of this love of romantic. So in romantic affair okubatawaanya abantu bolaba it's because nebiri byabalema bino ebiri geno love ebeeganga. Okay, from Ntungamo agamba, I'm married but my husband has totally fallen out of love for me, and 2 years back I also decided to back off. It wasn't easy for me but at last I got healed. He's jobless now and everything is on, yet I'm also studying. Everything is on, yet I'm also studying. As in those after their separation, when you separate everything falls off. Now the issues is on the other side. He's jobless and now I'm also going to baga tobulamu already. Bannange ebintu bya marriage asitogamba nti omuntu omuwasizza think about it when you're leaving. Tomalaga papa. It is a long term thing. It is because kati onaagenza onaagamba nsoma ate oli agamba ndi jobless bafuna ebizibu. Separation eyereeta ebintu bingi nnyo. The moment you're in one place and then there's separation and disagreements, everything has gone. It can never be the same. Okay, akantu ke watusomesezaako beginning social mess. Twongere okukatangazaako for the benefit of atakategedde bulungi twakahintize katono then those that came in a little bit late. Yes, social mess is omuntu okuteeka mukwano n'akuyingira emotionally kitegeeza n'ayingira emmeeme eyo n'omuyingiza mu bantu bo n'omuyingiza mu nnyumba n'omuyingiza mu mirimu n'omuyingiza mu dreams n'omuyingiza mu aspiration kwegamba every part of yourself kitegeeza akuyingira socially. Naye singa omuntu turning out not to be the right person oba singa omuntu yatandika okukola ebintu ebivoola omukwano ebifaanaganako ng'ettima manipulation bulimba kufuulinga naye ng'ate abikola ku mutima kwe wamwesiga asobola okukuba frustration ku bwongo kuno nga oli wanaagamba betrayal ne weesiga omuntu n'omwemalyamu n'ogamba ono munnange n'akola ekintu n'okimukwatiramu n'ogamba naye nga nakwesiga. It can bring that social mess. Nti most of the time when people go through social mess balekera okwesiga omuntu yenna obulamu bwe aggala omutima gwe n'agamba ekitibwa abantu tombuulira yeekyawa kubanga yafuna social mess. Somebody did something which brought that hurt. So nze ngamba abantu abasinga Katonda wabakwadde authority n'akuteeka mu buyinza omuntu yenna okubanga ali mu bulamu bwo ayite omuleetako bulumi nze bwe nandigambye olw'ensonga nti ekintu ekyoba okoze tokikolera ggwe nga ggwe kisobola okutransitinga into other things omuli n'ono gw'okikoze okulumya abalala
olina agamba abasajja balimba nga buli wajja njaba nti asasula bali oli kye yakola n'abakazi. That's what they call about social mess. Recently I found love again. I haven't gone far with this guy though. I am married, but I feel I love this guy. Should I go on? When I saga. Married, but he loves another guy. Baby Chief. She felt she found love again. She goes, "Are you compassionate?" I can get them compassionate. Compassionate. When it comes to marriage, I gotta buy like a compassionate. Oh, you know, Omuntu omutuufu gw'oyagala ayinza okujja ng'oli myaka 7. It is possible. N'olaba omuntu ogamba kale singa ono bansalako emyaka 3 okuva kati ye mutuufu ninga tekyasoboka. Kitegeeza tulina okukkiriza nti ebiseera biba bigenze nga walonda ekyo kye walonda ne weekomitinga kkiriza kyekyo galawo amaaso go. Byonna ebirungi bigenda kujja ebikifaanana ebikisinga ebikyefaanaganyiza, but does it call for change of choice? Commitment. Oyo mugambe genda ku YouTube atypinge Mariam Nagujja commitment nagibasomesaako. Bw'oba osazeewo mutima gw'osalawo ogambe kino mmaze ogala oluggi, byonna ebirungi bigenda kujja. Naye does it call for change? No. So kati olitalimba era buli yeeteeka mu gyo munda byeyo agambye I have a husband towulidde, but there is a man I love. Tomingira bintu ebyo because already oli mu commitment a long term. Ate omukwano guno ogusuula ku muntu ow'ebweru, omukwano guno tebagukanyuga bweru, guno oguprotectinga kubeera ku compassionate. Bino ebyebweru bibeere ku last, kubanga singa oli akuteeka mu mukwano ajja kutta kyozimbidde ebbanga eddene. That is commitment. Kubanga kirimba mwakizimba dda kiriko ebikigenderako. Kakati oli aleeta omutima akuteeke mu love, that is oyo kati ali mu passionate love, ddayo ku compassion. Good morning, I'm happy to get your number today, but I need advice. I have a guy, he loved with 1 month, he took me to his relatives, and after we came back, he changed completely. He even brought a niece at his home. We have spent 4 months without meeting. What's happening? Did you get it? Meetings abantu benajja n'akyuka. Maybe abantu tebamusiima. Nibogerera bubi ono omuwala automatically. Yes, by the way, sayagala bantu nedda munayo bwolowooza when it comes to people it's beyond 2. Ne bali basobola okulemesa, bali bw'osanze basobola okulemesa omukwano omutuufu. If you don't get that support, support from family okukyuzinga basobola obafeiringa mu ababiri. Kituufu. 4 months without seeing each other, what's happening? Oli mukyawe wajjo mama. 4 months nene. In fact, human being bagamba akyukira mu nnaku 9. Ennaku 9 omuntu waba tomulaba n'akomawo kitegeeza tewakyali nkolagana eri awo. 90 days nolaba nga ziyiseewo bwe ziti ekyo ekintu kiba kimaze ozimba omuze tekigenda kudda. Ismail Ntebe agamba, please, I have a question. What can I do with a partner who only cares about herself and even has no compassion, yet we have stayed for over 5 years? Atypinge Mariam Nagujja narcissism. Tulina topic eta narcissism. Loving a person who loves themselves. Nga yagala yekata yagala mulala. Agenda mu YouTube type Mariam Nagujja narcissism. Yo video jabbayo. Twakolako emotional abuse. Olabe nti omuntu asobola abuse nga emotionally nga taku alinga ko tavaawo alyawo. When it comes to love, it is either black or white. You either love me or you don't. Tewali neutral area. So li wobola abantu akwagala akyuziza obutakwagala togezanga nakumala biseera byo. What is annoying with narcissists? Tavaawo naye atakuyisa bubi because they suck your energy, they suck you. You become the feeding area, you become the supply, you become nti okuvaawo okwo talina wagenda kuba baganya okufuna omuntu gwe bakuba. They like engoma. Kati waba talaba ngoma ng'egenda alina okugisigazaawo akubeko amala aveewo. Essanyu alijja mu kutulugunya okukuwulira muntu mulaavu. Okay, Carol is saying, how can I tell that there are spiritual effects on me? Because I have that problem of guys loving me, but they run away with no good reason, and I'm seeing I have no problem. How can I solve that? That is a deeper spiritual agenda. That is a spiritual issue. I can't even solve it. Why are they running away? I don't know. You can check your character,
you can check your waliwo abantu nga tebasanyusa Farida agambye nga tanyuma kunyumya mboozi alaba talina buzibu by the way gutosobola kulaba tosobola kumanya naye ng'omuntu ayogera naawe tanyumirwa tomanyi kunyumya mboozi tolina humor tosesa towango bantu nga bali serious tebeera character ya muntu nti yali awo tasesa oyo saagala musanga nga muyogera ng'ali bwati tasanyusa nogaba kati oba kasitoma ng'ozeggula kintu nga wali mu dduuka ekyo kyammeka gumu bbiri olaba face kanogamba esente zange nzikwatya nayesasula omuntu ono talina smile talina babeera nito wano kwegamba munda si mukyamufu kati naye agenda okusembeera omuntu ono anoonya passion compassion biki tobirina ngadduka naye ate waliwo n'abawala boolaba nga they are good. They are good, Bambi. They try in so many things. Welcoming, she's beautiful, she's trying, she's even making her company. Kiri kye bayita humor, that thing which comes from the spirit. Ekisanyusa. Attracting people towards you. Ekyokubanga nganjuga conference, I can cause action. Nagendako mu lottery of Muyenga nganjogera. That's where I got this deal of NSSF. Omwami yantundya bwati. Nga nsesa n'abakadde abalina envi ku mutwe naye buuza how can this lady make people who are old laugh ekyoka kyampeesa omulimu nangamba come and do the contract with us nga yeewuunya what is that thing I have. Humor is born oba not made. Kati waliwo abantu nga omuwomuzi agamba good evening, how are you? On this day, we have... Atukira straight actually abasoma. Kasesa. Nasoma from beginning to top nagamba have a good evening. In fact, mwana mwebaka. Nakola bwati. It is a spirit. It is transferred. It doesn't... It is a spirit. You inside. Nga humor tojirina. Bamuzala bwe batu batasanyusa. It doesn't matter whether you have hips, whether you are brown, whether you have a long nose. About it. Banak, ekyo simanyi. Alina kujja mu training. By the way, training public speaking. Abagala okuyiga okwogera mu bantu, n'osesa abantu. It is a spirit. I come individual classes? No, we do Zoom classes every Saturday. Nsomesa abantu, discover your life calling. But among that, mbasomesa ebintu nga bino self-confidence, self-esteem, no public speaking. Oyini bamuwomuze ngagamba baako kyogera n'omugole. Abaffe tubalamusiza nga tasesa yadde. Okay, so how do we join the class? Come to my number, ojja number yange. Kubanga oba tosesa bantu, how can I enjoy you? So is a date. Good morning, Fadi and Mariam. I'm in a relationship, but my husband has 2 kids from different moms. But at the first time, he used to lie to me that he has no kid. But after coming Mufumbo, I knew the truth, and her baby moms are calling him and pics in front of them. Okay, I see my squatter in front of me. Bidazewa. Oh God, let me get you, let me find you. Pics in front of me. Does this man love me? Kubada, he cares and he shows that he loves me. In my book, he cares and he shows he loves you. Why are you asking whether he loves you? Love kati ali mukwebuza alumwa emotionally naye ate bamwaka love. The narcissist kind of thing. Auntie yadde bamama babano bachi. When it comes to principles, no gamba when I'm at home at this time, please don't call me. In my book, I told you about that is fulfilling relationship. Nabagamba nti you should even learn when to be nice and when to stop being nice in love. Omuntu yenna ayagala otyobola ekitiibwa ky'omuntu yenna. Contempt, it's never forgiven. Kitegeeza nti gwe w'ozimba relationship n'ogamba bananninnyako ekyo kye bajja okuwa. Bw'ozimba relationship n'ogamba nti Mariam agenda kujja kanneetegeke ekyo kyajja ofuna. Otherwise, some people are too simple in life that anyone can treat them the way they want. Kati oyo yakizimba already. Lwaki mba sikikola? Nalaba kiri nakyo. Pick, call, go. Olaba? Gobonyiga n'onyiga yakizimba already. Yet singa amulaga nti I don't really like this, they can understand you and they can never do it again. Money is a habit. You build habits in them. Okay, nze banchawa, my female best friend yanyumizanga guy way about me ekyalitira guy ono okuwalirizibwa okuntuukako through social media. The guy ng'ayagala muyambe mbeere nga nze gw'atuma bw'aba aliko ky'ayagala okuwa omuntu we neŋŋaana.
kati bwe nagaana okuyamba guy kirabika he contacted his girl oba bayogera biki ngenda okulaba mukwano gwange nga neesalako but I miss my friend so much. Obusonga si butono nnyo bamukupimako ayina ekyokulala. Every 6 months, people change friends. Buli mwezi mukaaga tufuna emikwano emipya. It's a natural phenomenon. Muna it's a natural phenomenon. Gutuli emyezi mukaaga gy'omala. Buli myezi mukaaga wabaawo omuntu omupya ayingira obulamu bwo. Nga yenkanankana n'oli. Not necessarily nti never olina obeegobako. It is a natural phenomenon. Ne bwaba mukozi, ne bwaba ki, every 6 months nature changes things. Kati tolina gamba nti oyo mukwano gwo bwalubeerera mbu bw'aba agenza olina kudduka. Form new companions. Move out. Because they talk to somebody else. Meaning you are not that special to them. Good morning, ladies. I broke up with a narcissist, but he keeps on coming to my workplace in the name of a customer. What can I do? Because I don't even want to see him in my life again. Thank you. Narcissists never give up. They never give up. That's their motto. Even after 1 year down, I come over with ne wamala emyaka 10 n'ategeera nti bakutwala kuma olagamba hallo wafumbirwa nkushimye naye batwago babavaawo. They never give up in love. They always come back. Ati gwe, the right of the doctor is called the doctor I forget the name of the traitor. Yagamba anti the solution with narcissism, avoidance is the best. Just avoid them. Bolaba omuntu kalina narcissistic characters. Amugobe kudduka. Be open. Just disconnect. Because toliba mu kintu ekyo. Obanga asembera n'asemberayo. Obanga ayingira it is like this ever. Narcissists tebakuwa. Boba ambyuka toliba. Because bayita linnya ki mu Luganda? Banazi. Banazi. Anti-narcissism comes from the Nazi of Germany. Bebali abalina ogw'omutima ogweyagala ennyo. So that's where the narcissism came from. Okay. Ozali tugenda vaano. Let me give you Mariam's number. Please get in touch. Get coached. Mariam asomesa ebintu bingi. You can also follow her. Abeane live broadcasts every Facebook, Friday. Every Friday. No, now on YouTube. I do uploads chakola lives banange ku Facebook wabibako banange bitu ya Facebook ebyo byakutama babigala Facebook it's 2 to 10. So what I do is I do uploads. I just upload the video okulaba nti ba followers tebabera bored tebabera babagamba kyekijjako ngamba wa. So right now we are covering a topic called signs of love accidents. By the way, love accident, love nga in accident. Omaiza bidduka byokka kulaba accident kati olira kuba ki accident kyalaba ne bakutwala ku kitanda. Mariam nebi topic ni love accident. 772-83-10 and 57 is Mariam's number. 772-83-10 57, also 756, same number, 83-10 and 57. Thank you so much for being a part of this. May God bless you. We'll see you again tomorrow as we wind up the week. Bye-bye.